Hey guys, welcome back to our Vexel art tutorial part number 3. If you missed out our previous videos, please click this link. Itong lalabas dito sa taas, or maybe you can check our description below. Okay, this time we're going to use the third color of our color palette. I mean, if number okay, so this 1, 2, 3. Okay, this one. Okay. And it's the fourth color but third color on skin shadings. Okay, so ayan, so we're going to trace the third darkest color on our reference. Okay, so I forgot to add a mask, but okay, that's okay. Just like what I said, ang gagawin natin mga lodi, identify natin yung third darkest color ng reference natin. Okay? So, third darkest color kasi we are using the third color of the palette. So, ganun lang mga lodi. Kaya, huwag kayong malilito. Okay? So, yan. Medyo mahirap to, pero simulan natin dito sa may noo. Okay, so let's trace this one. Yan. So, quick tip on this tutorial. Hatiin ninyo yung reference nyo sa apat. Okay? So, ang ginagawa ko dito, ang gagawin ko ay hinati ko tong image or itong reference sa apat. So, this is the first part. Okay? So, add clipping mask. Then let's change the color. Okay, so this is the first part, and then gagawin ko para hindi ako ganong mahirapan sa pag trace. Hatiin ko nga sa apat. So this is the part 1. Ngayon naman ang gagawin natin is i-trace naman natin tong right side ng kanyang mukha. So make sure to combine it. Okay, combine nyo lang mga lodi sa isang layer. Yan. Same layer, same color. Okay, and so this is the part 2. Okay, so part 1 yung left face and part 2 is the right face. Okay, ayan mga lodi. So trace lang ng trace, basta ang gawin ninyo, i-trace nyo yung third darkest color sa image. Okay? Hindi kailangan na sobrang precise kasi dadaanin natin yan sa masking mamaya. Okay? Ayan, so ganyan lang mga lodi. Ganyan lang kasimple. Kung may mali, i-adjust nyo. Kung may mali, ayusin nyo. Ganun lang mga lodi. Huwag nyo ganong pahirapan yung mga sarili nyo na pine-perfecto ninyo masyado. Okay? So, ayun na yung part 2. Ngayon naman part 3. So, pansinin nyo mga lodi, hinati ko yung reference sa apat, yung mukha, hinati ko sa dalawang part. So, this time naman, third part would be the hands or yung kamay. Okay, the hand. So, ganyan lang mga lodi, trace lang natin, unti-unti. Okay. Panoorin nyo lang mga lodi yung paano ko i-trace. Ganyan lang mga lodi, basta iwasan nyo na lang, basta kung nagtra-trace kayo ng skin shadows or skin shading, iwasan nyo yung mga light colors. Huwag nyo na silang isali sa pag-trace ninyo. So, ganun lang yung mga technique mga lodi. Kung first color, second color, third color, ibig sabihin, first shadow, second shadow, third shadow. Okay? Kung sinabi kong first shadow, second shadow, at third shadow, first shadow is the first darkest color. Second shadow is the second darkest color. Ibig sabihin, si second darkest color mas dark siya kay first darkest color. So, ibig sabihin, kung third darkest color, mas darker siya sa second darkest color. So, ganun lang mga lodi. Kaya kung papansin niyo yung paleta natin, it is from light to going to the dark. I mean
darkest. So ganun lang mga lodi. Okay, let's check our reference. So part 1, part 2, part 3, part 4 with same layer. So ganun lang mga lodi. Yan, add clipping mask para hindi lumampas-lampas. Kaya napakahalaga ng base color natin. So let's save. Okay, so that's it mga lodi. That's how easy gawin ang Vexel art tutorial. I mean Vexel art natin. Just don't make things complicated at don't make it so perfect. There's still a room for improvements na mga lodi, and please huwag kayo ma-frustrate. Find your inspiration and find your passion mga lodi, at ayun, magpatuloy lang kayo, huwag kayong sumuko. So maraming salamat sa panonood, at kung may natutunan man kayo, please like this video, share to your friend, write a comment below para malaman ko kung anong mga nararamdaman ninyo, anong thoughts ninyo about this tutorial, saan kayo nahihirapan, at baka matulungan ko kayo. Maraming salamat. Don't forget also to subscribe to our channel, and then see you on the next video. Salamat and thank you.